هلو، اليوم رح نشرح البارت الثاني من ال DNA replication. اوكي اوكي هلا عنا الاوريجين للريبليكيشن في البكتيريا بيختلف عن الاوريجين اوف ريبليكيشن في الايوكاريوتس. هلا اوريجين اوف ريبليكيشن اللي هو ال ORIC. اوكي origin of replication بيكون عبارة عن repetitive من 9 base pairs و 80 rich. يعني بتكون في عنا sequence معينة فيها من الأدينين والثايمين rich، فيها بتوصل 13 base pair sequences. These are known as consensus sequences. okay. هلا لما بتكون 9 MER binding site لل DNA A protein 30 بتكون عنا ال 80 rich DNA A protein. حكينا عن اللكتشر اللي قبل هاي. هلا ال 13 مارس هي عبارة عن adenine thymine rich region. it facilitates separation لل double strand DNA، بتساعد على اني افصل الدبل ستراندد من الدي ان اي. اوكي هلا كيف بتساعد؟ انه هاي الريجن بتعرف عليها خلينا نحكي الهيليكيز او اي انزيم بده يقص او بده يفك الدبل هيلكس وبعمل كاتنج للدبل هيلكس من هون. اوكي تمام. هلا when DNA protein binds لل 9 MERs it applies stress. بعمل ستريس على الادينين ثايمين ريتش ريجن. بيطلع عنا ميلتينج للدي ان اي، لانه الستريس هاد ممكن انه يعمل عندي هيت برودكشن. تمام. هلا هون بس عم بيورجينا انه الادينين ثايمين ريتش 13 بيس بير ريبيتس او عنا 9 بيس بير ريبيتس. هلا يلي بيصير عنا اول اشي بيجي الاوريجين اوف ريبليكيشن باوند للدي ان اي كومبلكس دي ان اي بروتين الكومبلكس اللي عامله دي ان اي مع الاي بروتين. بعدين بعمل رابينج بعمل ديناتوريشن لما بشوف السبيس او المكان خلينا نحكي اللي موجود فيه الادينين ثايمين سيكونس سيريلي بتكون origin of replication. بعدين ببلش عندي الهيليكيز وال steps اللي حكيناها المرة الماضية. اوكي هلا what about replication fork في البكتيريا؟ في البكتيريا بتكون it looks like a bubble. تمام. ليش؟ لانه ال DNA تبع البكتيريا عبارة عن circular DNA. هلا two replication forks بتكون عندي، واحدة بتمشي على الستراند اللي فوق، واحدة بتمشي على الستراند اللي تحت، فهيك بيطلع شكلهم. we have two replication fork. they are working in opposite directions until they meet up. okay. هلا when they meet up they will separate. لما بصيرهم separating هيك بيطلع عنا ال DNA for the bacteria consists from daughter DNA and the perinatal DNA. This is the semi-conservative mechanism اللي حكينا عنها اللكتشر الماضية برضو. هلا الافرج للhuman chromosome may have several hundred replicators. يعني مش replication مش origin of replication واحد، بيكون we have several hundreds replicators. هلا أول شي فيها we have الكروموزوم DNA. بدأنا replication beginning at 3 origin. هون مش origin واحدة. here we have one, here we have one, and here we have one. تمام. هلا they will complete the road here and here in the opposite directions. okay, so at the end we will have a sister chromatids, DNA replicase, daughter, and perinatal strand. They are complementary to each other. تمام.
we have topoisomerase. Topoisomerase حكينا عنها المرة الماضية بس ما حكينا عنها بالتفصيل كتير. Topoisomerase have more than one type. Topoisomerase type 2 is responsible for untangling the chromosome by making a transit double-stranded break. Okay, making transit double-stranded break يعني كأنه بحكي لها للستراند إنه stop هون خلص إنه خلص وقفي أو take a break افصلي حالك عن بعضها. بيعمل topoisomerase بيعمل inhibition بيعمل هو أصلا في له inhibitors we use it as treatment of cancers. هلا ال transit double strand break also known as gyrase in bacteria will ATP dependent. It is also responsible for chromosome condensation during the cell cycle. هلا كيف responsible للكروموزوم condensation؟ هلا لما الكروموزوم بيصير بستيج من الستيجز تبعت الميوسيس والميتوسيس مش بيصير له كوندنس لانه صار له كوندنس توبوisomerase زي كانه بيفكوا عن بعض. طيب role of pCNA protein. DNA polymerases are guided to the primers by a protein called pCNA اللي هو proliferating cell nuclear antigen. This protein is diagnostic marker for a cancers. هلا why؟ لأنه بيكون خلى السيل بيعمل activation للبوليمريزز كلياتهم، فالسيلز بيصير لها activation وبيصير لها replication كتير. فإنه طالما إنه السيل عم يصير لها replication كتير this is a symptom of cancer or this is the definition of cancers. Okay, we have eukaryotic cell contains 9 DNA polymerases. هلا البوليمريز تبعنا DNA. Here we have most of them are DNA repair. شغلتهم انهم يعملوا DNA repair. have alpha epsilon beta gamma. Okay, هلا نسيت شو هاي الثاني. Okay, هلا most of them work as a repair. ايش يعني repair؟ هلا الاول عندنا يا primase اللي هو الفا and just alpha. okay, بس primase بس alpha. تمام. هلا repair they are working as repairing يعني وين ما بيكون في اخطاء بيروحوا بيصلحوا. اوكي، الميكانيزم للريبليكيشن حكيناها المرة الماضية بس هنا حنحكي عنها شوي بطريقة مختلفة. هلا البوليمريزز do not have a 4' 3' exonuclease. هم the primers are removed by special enzymes. The DNA polymerase then fills in the gap. هلا DNA primase is part of the DNA polymerase alpha. DNA primase هو part من DNA polymerase alpha. Okay, DNA primase is part of polymerase alpha. عدتها 3 مرات. It's important note. بعدين عندنا البوليمريز ألفا begins each Okazaki fragment on the lagging strand. كل أوكازاكي لازم يكون في عندها أول إشي بتبلش فيها البوليمريز ألفا. And we talked about this before in the lecture before. هلا DNA polymerase epsilon is responsible for the synthesis of leading strand. We are not caring so much about leading strand. We are caring about lagging strand because Okazaki fragments are consist of lagging strands. Okay, DNA polymerase then synthesize the remainder of each Okazaki fragment. Okay, each Okazaki fragment أولها بيكون عنا polymerase alpha then epsilon بعدين عنا الانزيم اللي هو pCNA هذا اللي حكينا عنه في slide before اللي هو it is a proliferating cell nuclear antigen. Okay, هلا we have polymerase alpha polymerase epsilon بيكونوا على lagging strand. the direction of replication fork بيكون opposite
of the lagging strand with the direction of leading strand, and Okazaki fragment, which consists which are they are the components of lagging strands. Okay. Replication is linked to DNA packing by histones. The replication is linked to DNA packing by histones. The DNA is freed from histones by chromatin remodeling proteins. هدول البروتينز مسؤولين على انهم يعملوا بيكونوا in order for enzymes ايش شغلتهم انهم يشيلوا الهيستونز عن ال DNA so we can replicate DNA easily. Okay. Problems في lagging strand بتكون عنا as the growing fork approaches the end of the linear chromosome. lagging strand is not completely replicated. هلا ليش؟ لأنه الفاينل برايمر بنكون احنا شلناه. Okay, so there is no space لل DNA polymerase إنه يعمل building أو يعمل filling للgap هاي إنه عشان تكون shortening of the lagging strand to shortening the lagging strand. So here we have إنه في عنا part من الكروموزوم اللينير لما الفورك خلصت هون. الفورك لما خلصت هاي ما عملت لها complementary. So why؟ لأنه أو إنه at the end here. بس إنه الفكرة يعني إنه في part منها ما راح تكون عملت له فلينج لأنه بيكون في عنا ال RNA برايمر هو اللي موجود. هلا لما بعدين بنشال البرايمر بيصفي عندي إنه هاي الريجن ما صار لها translation خلينا نحكي أو ما انبنى لها complementary strand فبستخدمها إنه they are putting it as a telomere. okay, اللي هي بتكون آخر إشي فوق. هي بتكون one strand, it's not two strand. okay, so step sorry تمام. اوكي هلا هون في عنا ال first round first replication الأول هي لما بنوصل لعند ال ending of chromosome replication بيكون RNA primer remove شلناه. so واحدة منهم حتكون أكثر من الثانية اللي هو مثل هون. هاد نفس الحكي اللي هلا كنا عم نحكي. السكند راوند من الريبليكيشن برضه حتكون عنا واحدة أكثر من الثانية. اوكي. لما بنشيل ال RNA removal هلا هون اللي صار اوكي اللي صار هون انه في هون region عنا هاي it's the same بس انه هون مبينة اكتر. البرايمر جاب هون اللي عنا اياها هلا هذا shorter DNA حيكون. اوكي اذا بدنا نيجي نربط 5 برايم من هون مع 3 برايم او هاي مع هاي التنتين حيعطوني نفس الريزلت انه حيكون في عندي shorter DNA يا اما DNA قصير يا اما انه حيكون عندي strand اكثر من strand. اوكي هلا التلامير تبعت okay, so telomere DNA sequence consists from many GGGTTA repeats. تكون extending about 10,000 nucleotides. Telomerase reverse transcriptase prevents the progressive shortening من lagging strand. كيف reverse transcriptase كيف بيقلل هذا الموضوع أو إنه telomerase كيف بعمل اللي هو نفسه reverse transcriptase. telomerase بعمل elongation لل 5 prime to 3 prime direction using RNA templates. اوكي هاي الكومبوننت من الانزيم itself بتكون. هلا هون عنا template للترانسلوكيشن. اوكي وهون بيكون في عنا alignment وهاي template. بعدين ايش بيصير عنا زي انه بمشيها او نيوكليوتايد عادة بيصير يزيد عنا نيوكليوتايد so it will be okay يعني انه بيصير shortening اقل.
اوكي ال internal RNA template و DNA synthesis. ال internal RNA template عنا اياها موجودة وبيكون فيها بتكون في التلميريز. بعدين في عنا DNA synthesis. اوكي بيصنع ال complementary strand للستراند اللي موجودة اصلا. هلا بعدين telomerase translocation زي انه بيركب بيعمل addition للنيوكليوتايدز للريجن اللي ضلت بدون النيوكليوتايد لما شلنا ال RNA primer. بعدين بصير عنا خلاص صار عنا DNA، صار عنا DNA synthesis. اوكي هلا ال replication لل lagging strand من ال linear chromosome encounters a problem at the 3' end اللي هي all the animation. it's animation لكم عشان تحضروا. اوكي اوكي as we grow older الاكتيفيتي تبعت التلوميريز بتقل. تمام. so the inverse relationship between the age و telomeric length has been observed. كانوا يدرسوا دائما كنت بحكيها انه التلوميرز هي اللي مسؤولة عن الايجينج، هي اللي مسؤولة عن تجاعيد الوجه، هي اللي مسؤولة عن ال premature aging. كمان البيبيز الصغار اللي بيكون شعرهم شايب او بيكون في عندهم تجاعيد بالوجه. في تايب من السيندرومز I think انها Edward syndrome بيكون في I think I'm not sure من اللي عم بحكي انه متذكرة صح ولا لا، بس بتذكر درست one of the syndromes بيكون في مشكلة في التلوميرز برضو بتعمل premature aging. the gradual shortening من الكروموزوم ends led to cell death. هلا كل ما ماتت الخلية كل ما كان shortening للكروموزوم ends اكتر او انه shortening صار اسرع بصير عند السيل death اسرع. تمام. and it has even been suggested that lifespan is determined by length للتلوميرز. هلا كل ما كانت اللينث تبعت التلوميرز اطول اللايف سبانز بتكون احسن. okay they are thinking about this. okay ال curing agent هيك انه كيف بيبين عنا ال elixir of youth، كيف بيصير عنا from baby بعدين بيصير older. هلا كل هذا مسؤول ال aging هذا مسؤول عنا التلوميرز.